now we are coming to the fourth path of the Cami de Ronda, direction Playa. Come with me. Jetzt geht's auf den vierten Teil des Cami de Ronda Richtung Playa. Kommt mit, schauen wir uns zusammen an. Voilà la partie 4, le Cami de Ronda, direction Playa. Vamos juntos, el partido 4 del Cami de Ronda Playa, dirección Playa. Buen día.
This looks like a nice place to have a little espresso here. I think I do a pit stop here and have an espresso. Has a good energy. And let's check this place out. Ich glaube, ich werde hier einen kleinen Espresso haben bei diesem Platz. Das sieht gut aus hier. Eine schöne Strandbar. Je crois que je vais avoir un espresso aquí. C'est vraiment une bar très jolie, bonne énergie. Pienso que es un bar súper genial aquí. Voy a prender un espresso. ¿Tú tienes un espresso para mí? Sí. Muchísimas gracias. Esto es genial para mí. Salvas mi vida. Porque caminando mucho. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Está bien? Bien. ¿Qué es calma o qué gente están aquí? Sí, es calmado, de momento sí. ¿En el verano mucha gente o te gusta, no? Le viví aquí, es un país, es una pasada, ¿no? Pero es solo en verano. Junio, septiembre, luego se calma, bajada. Okay. Luego solo fines de semana, sábado, domingo. Okay. Full, Ajá. lunes, bajo. Muy calmo. Sí. Esto es de junio a Septiembre. septiembre a junio. Sí. Cuando es calmo. Y después es bueno, ¿no? No, a partir del 15 de junio Ajá. ya empieza a venir gente. Okay. Hasta la primera semana de septiembre. Okay. Luego ya baja. ¿Y tú vives aquí? Sí, yo vivo aquí. Ok, muy bien. Es bueno. ¿Qué quieres decir a la gente? Deben venir aquí, que es bueno aquí. Aquí, bueno, hombre, la Costa Brava, su propio nombre habla por sí, ¿no? Es verdad. Merci. Es ¿sí? muy... La gente le gusta, el clima, le gusta las calas, que hay muchas calas. Ajá. La temperatura del agua también es muy cálido. Ajá. Y bueno, normalmente siempre estamos... Hay gente. Hay gente. Siempre Perfecto. está full. Perfecto. Verano sobre todo, pero en invierno se va haciendo los fines de semana. Ajá. Ok. Pero está muy bien. Ok, muchísimas gracias. De nada, a ti. Voy a prender un café con leche contigo, un café solo contigo, Solo. espresso. Muy bien. So the young man said me it's a really nice place here. In winter it's calm, in summer it's full, and he said the Costa Brava is speaking for itself. You know, I'm going to sit down here. This is my place. And with this view I'm going to leave you. Give a like, subscribe to the channel, share the beauty of Catalonia with other people. And also der junge Mann hat mir erzählt, hier in Katalonien, es ist so an der Costa Brava, Mitte Juni bis Mitte September ist viel los, steigert sich von Mitte Juni an. Und wie er sagt, die Costa Brava spricht für sich selbst. Das ist ein klasses Gebiet hier. Einfach die ganzen kleinen Buchten und so weiter und so fort, ist wunderschön. Voilà, le jeune homme m'a dit que la Costa Brava, le nom parle pour soi-même. Et là vient le café. Merci, monsieur. ¿Café? Oh, espresso. Look at this. The espresso is coming. Muchísimas De gracias. nada, señor. And you see, je vais prendre ce espresso avec cette vue ici, avec ce copain-là. Et je vous laisse. Une bonne journée à vous. Faites make a subscription to the channel, share the video. Teilt das Video, macht ein Abonnement von dem Kanal, damit auch dieser junge Mann hier berühmt wird. Er versteckt sich gerade noch, aber gleich kommt er zum Vorschein. Ce monsieur veut devenir fameux, donc faites une subscription au canal, compartez les vidéos avec d'autres gens. Et je vous laisse avec cette belle vue. Haces un suscripción al canal y compartes estos vídeos con otra gente que puede ver también la belleza de la Costa Brava. Además, es relajado aquí, la playa es tan bonito. Y estoy aquí y ahora voy a aprender esto, tomar este espresso con esta vista. Un feliz día. Have a joyful day. Habt einen wunderschönen Tag. Und feliz día a ustedes de la Costa Brava.